Chikumuzukulu wa Basilio Bunjo nze nkyaliwo omukukunavu manyi buli anjogero kandi mulamu buli anjogero kandi mulamu nnyo bambo toli mulamu 5 times I survive on very expensive drugs oli kumakere akati bagenda ne bagamba mumugeko sente afe I have friends abroad I have relatives have chi if I'm going to live for a short time, I will live for 20 years. Bobango genda kuangalako akasera katono. Ewamwe mufa muli bato. Omuntu eyawona ennyanja tayinza kuva kidiba. Nze yawona sirimu wa kinana. Fekati. Your strategy yali kyamu tumudinayinge sente ngobeka abagagga afe. Baba akitegeera bafuna report. Gwe wawona sirimu ekinana. Tosobola ate kubera abantu enviri nebitundu ebyekyama ne bugweri serimu w'omukinana siyo no wakati badira ngo omulwadde ne bamuteeka mu olugogo ne bamute omufaliso gwa sponge bali bagagga ne bateeka mu baafu nga tebakyata wana nti daddy apamye anti obwana bwayitanga mama wabo daddy apamye kagetinga badira akanyuma ngomulabako akula enviri Amini yaganti enziku evudde Tanzania ekulako enviri Amini sigate bamujjako yali amaze kutegeera sirimu bagenda ne bagamba ekitagatambu ekitagate yawali amazi baletanga abayekera ne babayingiza bamuseve yayojera Amini yagamba nze minister wa health kitagata mu mugale alinyawo mukube sasi ate nga byayogera biringa bya Museveni bya kubalata hapana Amini yina direct Amini yina ngambye kyose kikola nga kyagambye kye Museveni nagamba nti ababoda mukole embwa yo mu Kampala embwa nyini embwa yabogolera Bob Wine najikuba ekigumuka yali embwa eno yali ruddawo mbwa yenyini dogo kabisa wombwa kabisa nogamba mbu uniform oba bajinga za maje oba uniform bajinga za maje eza boda ze batajinga kanonya kuba state akona ko kali kafu batuletedde balesa akawumba tutu bakatadde mu Kampala mbwala DC is disorganizing the border people aba border abadete baina kwambala uniform ya poli ujijja erichi uniform inyazo jakuba ko siru nakobwe katudde nakoneka yakajja kunaba Kampala bamuyita kidiba buli kafu konna kajja muno kunabiramu buli kafu konna kajja kunabiramu Tamale bakulembeza abalunde bwa president yes but they are idiots they are not doing what the president wanted they are create buli kyakoleje nane bakigana kana ko mu Kampala Amini yali kasazeko omutwe Amini yina ngambye one bali munsi singa yamusala ko do omutwe naduka bali munsi omutwe ne bagwe there is a time when a leader must borrow the heads of his friends katubagaliza kufaha tino omusajja bamuyita General Sanju yawandika ekitabo The Art of War Sanju wrote his book in 350 BC when it was translated into English in 1977 the American military strategy said if we had read it we wouldn't have been defeated in Vietnam singa bali bakisoma swanza kuganti wali wona nakuloyi tene mboyo mu Kampala je bayitala DC tawanyo boda nujisala ko mutwe chikumi musambu katonyeza mada palo of Africa FM kakati swanza kugamba there is a time when you must borrow the heads of your people nukwataba kongo soda mugwe yabasala ne baduka omukomo abadakubira mukazi wesimu why mangambi omusajja ali mu mood sokeyo you want to ekiti mugenda kisula bakirondewo when two dogs are fighting over a bone the third one that is a witness a referee takes it ngambaawo bwe babeeranga abalwanira obukulembeze nga bw'okitulaga buli kafe yakonna Museveni akaleeta mu Kampala nedda tukooye muzeeyi tukooye obuwumba tuutu obwajja okunaabira mu Kampala obwavu bwabwo Kampala afuuse wakweyambuliramu boda okobera wa boda omutwe nga tokobera pilot avuga abantu 230 nokobera wa boda nga tokobedde pilot asobola kuba state house nyonyi
nokebera wa boda nga tokabedde avuga tanka y'amaje akikibeerako ne weekitandikiro oba batandikidde eno kuba boda wavu kava bugisu ojja kuddayo sironkonga bwe wajja gwoze omanyi kankubuli buno busajja obuli mu Kampala bwejjanga piraawo bamazeemu ennyama akwokya nnyo buli bwe kalaba ekikulumbadde ne kakwatawo kano kala disiko mu Kampala kano buli bwe kalaba ekikulumbadde ne kakwatawo piraawo abaakusooka baamulyamu ennyama kasajja gwe vakuba boda vakuba 107 Palo of Africa FM kulalyo gwe omuntu wa bulijjo. There is a time ekiziko kyogererako kakati nkubulira ne gamba tugende mass nti these people made a mistake. Nsobi ki eyakolebwa politics. If you want to get a successor you get a successor from the family omuska, but the first family and the royal family, ruling family, are different. Hey, this is where Wabogo is getting is misunderstanding the whole issue. Royal family, ne first family byawo. Yes, a ruling family eba ya kabaka. Ruling family baba balangira. Ruling family abalangira. But the first family means you are tenant number 1 in the state house. First family mubeda. The voters must pay for your rent to remain in the state house. You must look at the election calendar, the terms of agreement. Term limits or no term limits. To know when you are leaving. Even where there are no term limits, you must know that you are subjected to an election every 5 years. Kataba first family boba kirwanira tebatunulidde ebyo. Some members of the first family believe that they are ruling family. There are things you don't understand. You see in Africa, the two are fused into one. That African leaders conduct themselves like kings. Nabo ne bakitunira mu ngeri ya nsikirano ng'obwakabaka bwe buli. Yes. Ngate wano kibeera kyanjawulo kya first family. Yes. Kakati too, if you use the wealth issue as a determinant for elections, for ruling the country, how did the question will arise? Were you liberators? Were you mercenaries? Explain to us. Who sent you to represent us to liberate Uganda? At that time, if Museveni visited many people in some areas to ask them their opinion of whether he would go to the bush or not, many people would have handed him over to Obote and kill him. Some people were comfortable. Yes, because he was protesting an election where his performance was dismal. Mbabazi. Kakati nkubuuza today lije kyava mwali liberators. Were you mercenaries? Where did we sit to tell you nti mugende mutununule? Under which condition did we tell you to kutununula? To capture the country like a testicles in a pant, somebody's pant. Battle kisimo ibyabantu. Yes. And as I use the similes that yes. May I answer yes? Museveni, the time once he took power, surrendered the country to the population. We elected from where one up to the president. Ono mukavu diwa wabuga vawa agambe mbwa kuyita mukamuli ngatiyo wabantu mu luguudo poko a Muslim will reject poko whether in a sausage form nebo jiteka mbuunga nibateka konti poko you reject it. And a popular person and others you propose. Tebayina we bayitira. Bamekabe baka proposing mumbe. Nani Natasha bamulense. Natasha? Nemba where is the message nemba kanti muri balalu. Omanyi ekito obwongo anxiety eto obwongo. Obwagazi nnyo butto obwongo. Obusiru butto obwongo. Ejogo lito obwongo. Ejogo okujoga abantu kutto obwongo. There is a time when you take a people's opinion for granted like a monitor. Nti monitor temanyi nti gokyajjukira nti oyo gundi ani katulamu bwe yahayalinga batte kijja na ngoma ba Mirundi
omusajja yajja mu hoteli ya Fort Portal nasanga mba Mirundi nga banywa omwenge the Mirundis we akadogozi nga bali related kono omusajja ani yafa yali omusajja omwogeze ennyo omukadde yatambulanga ne kalabia ya walaji yagenda nga n'abavumanya ekyankwanzi gonde hairinyare kaluba they were students of Makerere University kakati after killing Kijana Ngoma intelligence sat down and asked the Mirundis this what monitor hiyo mtoto wa monitor kutoka Kenya mkubwa wa monitor mulevi mushenzi mujinga mighty kabisa you better transform monitor into a toilet manufacturing factory now Lupapula 22 years in the detention. You are stupid, you are idiot. Let me give you, do you have a file, do you have a library, your newspaper? Naye yali detention let me tell you katulamu yali mugezi kakati abo ba Mirindi bamulaba the man who killed Kijana Ngoma was at one time ADC of Major General Mugisha Mundu in the army. He defected, deserted the army, became a highway robber on the wanted list. This is what hiyo mtoto wa Kenya mate mpumbafu mulevi what he doesn't know. Kakati oyo eyata Kijana Ngoma yali ADC wani Mugisha Muntu yali bana abana ba Mirindi bali bamumanyi commander in chief manya commander defense force abana bano ba Mirundi abali banyi omwenge Fort Portal bali bakola ki bali bamumanyi kakati bwe bamutegeera oyo gundi ekyamukola obubi katulamu if you cannot hold a gun to shoot, don't kill because you will end up a serial killer and you'll be exposed. Yagula Kijana Ngoma manya yagula oyo musajja nakola pate natana embuzi nga bwakoma wayi n'okutta bamwe sente okitegedde mistake katulamu gye yakola he sent him yala man who wanted the man at all costs. This man would not have killed Kijana Ngoma. Why? He had been seen in the area by the Mirundis. Yalinga alabiddwako abantu abamumanyi mu kitundu. Mtoto wa monitor mkubwa wa monitor ni mjinga sana, ni mighty kabisa, mighty. Hiyo mtoto kutoka Kenya kakati nkubulia no nito be monitor mbanje mbabwe nkozamu mba monitor njimala huu kakati okitegedde tokozo ovulunga naye mumbere ulira nti omusajja ono bwaddayo yatta Kijana Ngoma yasanga katulamu akoze party nga waliwo n'embuzi bagisaze kwekulisa Kijana Ngoma era bana abasajja kye bakolera ekibi nti Kijana Ngoma was a crippled man yanywanga walajiwe n'omusajja bamuyita Kapere nga mbalaba kakati Kijana Ngoma yagamba nti ono ayagala ki omugo ayagala mugonde nti ne TV ya Kabaka ne baga yamusse katulamu yasse Kabaka waabwe the elders bali bagezi ne baga afe Kabaka watulu takolebwako postmortem to get unity. They are not like these Baganda kati olaba leero Mayiga gana mumyuka kuluno gana mumyuka Mayiga gana mumyuka Mayiga ya basende nabagamba nti UNESCO yatwala amasiro gano laba omuzungu leero kuluno Mayiga gana kumyuka Mayiga olaba omuzungu Katikiro akoze ekya anti omuzungu tomulaba UNESCO amasiro General Sarat kolere mukama wange sale Mayiga mujeka abakumi agende mu lukiko lwa Buganda nyunyule UNESCO bwetu tamasiro gafu laba omusajja omuzungu abazo omusajja Museveni abadde 4 billion mukunganyisa sente kamara ka musoga omuzungu azze amasiro akatutte Obuganda kuruno Mayiga bamujeka abasirikala aje mu lukiko lwa Buganda annyonyole Genosalim Saleh yabamuwa lwaki ati yavumanga Museveni mbobe nedda Mayiga kuruno Mayiga Kabaka Katikiro abantu ke bagala akumiwa bambowa Mayiga agende mu lukiko lwa Buganda n'abambowa annyonyole kino omuzungu wa UNESCO kaze kubanja amasiro yateeka mu sente n'abasoga bajja
abasoka bagala kuzikanga mu kyabazinga waabwe basonda sente basonda sente bonna kati kino kigwe kya Uganda kitoma yafuuka kasenyanku n'agenda nga kunenya labo omuzungu Chikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl of Africa FM tuveyeyo nicha Mayiga kibane nicho Buganda okyogeddeko naye Mayiga obukakanya obwakabaka Tamale obukakanya tokakanya bwakabaka Tamale tugende mu maaso tugende mu maaso agende n'abambowa anyonyolo likikolwa Abaganda omuzungu kyanonye nakibabulirawo nti amasiro bagatadde under international heritage gund institutions bateeka mu sente omufalansa nabaganda omufalansa ajja kujjawo naga bonzungu emizimu tegiddamu bonzu mashe bonzu mwana Mayiga naleeta engalabi mu kibuga n'agikanga bazaamu naleeta empologoma n'etunuulira ekifaananyi kya Bikira Maria aleese bazungu mu masiro naye Mayiga Muganda Musukuma umenyava wafeyo nze ne Mayiga tuva ku Katikiro oba muki Tamale tweyongereyo oba Muganda sira kutegeera naye n'Omusukuma tayinza kuddira Bassekabaka gye bagalamidde n'owaliyo bazungu nga tweyongeddeyo kakati nabyo abantu babitegeere kale babitaye tugende mu maaso kino ekiseera kyakumyuka abantu kakati nkubuulira this man went back they slaughtered the goat goat is money but later it was found out that as the government was investigating, the police was investigating, it was found out that the Mirundis were zeroing on this man because the man had deserted from the army and he was a known man because he was the ADC of the army commander. Major General Mugisha Muntu. So the question was asked, how come that when this man was in the Fort Portal is when Kijana Ngoma died? Security Mayombo started zeroing. Mayombo called me and told me I'm in trouble. Which trouble, my friend? Nanga, your friend has told me to investigate this case. But this case involves my family. What am I going to do? Nimuganti Museveni akuleta challenge. Kubanga kati ategedde tisinga tachiwadde gwe wali kimanipulating from gu kachikwasize ddala gwe. Era Mayombo gwe yakwasa aki omusango gwa Besigye. Mayombo yangamba nti we shall demote Besigye to captain and deport him to Congo. He was saved by the intervention of Muhwezi Major General Muhwezi. Kati Mayombo yangamba nti you see there is evidence. Do you know what happened? Bamirindi babattira Makerere nga balina omwana omuwala. Mkubwa wa monitor ni maiti kabisa. Mkubwa wa monitor ulikuwa wapi? Mkubwa wa monitor, where are you? Where was this newspaper not to understand the chronological events? The Mirundis were killed in Makerere with the woman, with the girl, to divert attention that the whole problem was because of a girl. This is when this man was arrested. The man was the killer who killed these people. Nate fairo nebula between one day and DPP's office emyaka abiri mu ebiri fairo nebula. Mutoto hiyo mkubwa wa monitor might kabisa might mkubwa wa monitor ni might. A simple matter. So the Mirundis were killed to cover evidence. Nga cover up. Kakati eventually trouble brewed between the killers and Katulamu. Bali abatta abe Makerere ne Katulamu awo ne bakyankala namu. Katulamu wanted to kill them. When Katulamu wanted to kill them, they reported to Mayombo. I was in Mayombo in his office. Mayombo called me, Mirundi, come. I went. He told me, do you know, this man who killed is in hiding in a Rwandese hotel. Katulamu wanted to kill him.
I went to my office in the editorial, and my staff are still around. One of them is Mutebi. He's still around. Mutebi. Yes. So I talked about it, my voice. Nembagandi Mayombo has given me a story, but me I cannot write such a stories. Tie Mayomba ngambi. Umusajja ali Rwanda mu hotel ayagala komawo kulumireza Katulamu. Because Katulamu wanted to kill him. Go back to my assassin. If you cannot pick a trigger to kill for yourself, you end up with serial killer and you expose yourself. After killing is nabana abasi. Nabana abakoze eki? Abasi. Kakati atuwe ekyagwa naye nayagala ttono. Ono naddukira Rwanda mu hotel. Mayombo toza bwe wettira kigwamu. Kati bwe kinyumya. Mu editorial yange ne kinyumya. Abamawulire bange bagende wakatulamu ne bamulyako sente. Ne bayunja ettooke. N'abagamba you bring that man. Namawulire bange bagende wakatulamu. Kalyango. Ne Mutebi is a survivor. He's still around. Katulamu n'abagamba you gandi collect that man. Mumundi tene muwe sente. Nibo muganti oyo omusajja. Tasobola tali ekikumi. Ngoyo gwakuga nti Mirundi zonti egambola. Tomulidde? Ngayogera mugundi nti Mirundi zonti egambola. Kaniene Uganda ni chesa we 5 billion. I chesa we 5 billion. Gowa zigoba. Museveni azimpe ademu azimpe yazimpa sikuzira hayijangira mukkuba. When you assault my head, I fight before you turn me into a woman. After the head, you remove it to the stomach and to the buttocks and you turn my anus into something else. Tukubaganira wawo. Tugende maaso ne bannamawulire baneno bakalyango story sagala tujikumye wakati bebagenda ewakatulamu. Nebazirya. Ne bafunayo ettooke ne balirya. Nagenda kulaba nga bakyusa amasaati gakyusa engatto ndala. Naye abatumye Katulamu abatumye bakole ki? Nawe bakutwale. Bantwale n'eŋŋaana. Kati baddeyo ogwokusatu ye Mutebi teyaddayo is around. Mutebi is around. Bamutebi bali basatu mawulire. Yagavaamu waali naye waali. Njamukutwalako denonsereko byaleeta mu tteeka bonokuba obutambi. Ebyansereko tugaba bituuka ko tumalirize eno story. Kakati baddayo ogwokusatu. Katulamu abagamba. Nti agamba Kalyango ono Mutebi teyaddayo. Yakoma kugwakumeka gwakubiri. Kakati Katulamu agamba Kalyango nti ngabalufudde lusuku. I don't have money now. But what I want to do, take these two people to where you start in Nyanama. Usula want in Nyanama. Namuwa abasajja babiri. Abatwale Kalyango. Naye n'abatwale. N'alabe uwe banasisinkana ekiro. Mukama teyamuli kumpi. Atuwulira simufu. Natera kyengamba mukama teyamuli kumpi. Enkuba yali etonye n'okutonya. Banne bamugamba Kalyango, this is midnight. Why don't we go home? I'm waiting two gentlemen. They're bringing me money at a midday. And you know gwebanja. Kalyango was found at Omwala in Gendi in Nyanama with a smashed head. Another person who can tell you this story is called the Serwadda. Serwadda yali akola mu lupapula nga baluyita New Times. Serwadda nga akola ne mu Terehesita. Kalyango yali akola ne ba Serwadda. They need a story. Namwaso omutwe. Mutebi ne yekukuma. Yes. Kitegeze ekintu kyafiira mu abantu. Kakati ono gwe bagwa mu kifuba. Killed the Mirindis. Monitor. Yo mkubwa wa monitor ni might kabisa. Si Mulevi. Mulevi is better. Azimu is better. But iye mtoto kutoka Kenya is might kabisa. Kibundubundu. Monitor kibundubundu. Unajua kibundubundu kwa Kiswahili? Kibundubundu. A bully monitor is a bully. Is fit to be a toilet paper. That's an independent trash. Independent you just say trash. Every day the truth. Trash. Every day the truth. Who cannot interview? Who cannot get an interview? No. I'm a highly trained journalist. Okay. I've fought for journalism. This is not the journalism I fought for. When this man, at first they said, the man had gone to Malawi. Look at Abasaija.
I told you you were stupid. Why? You cannot go to Malawi via Rwanda. Because most of the genociders who escaped from Rwanda in Malawi. You can even cause Tubarite. Yule mtoto kutoka Kenya. Mtoto, wewe maiti kabisa. Hakuna mlevi, hakuna mjinga, hakuna mshenzi, wewe maiti kabisa. Maiti, mtoto kutoka Kenya. Maiti. Kati bwe lubango lupapula lwalimba yerukira basajja yayitawa ekyali kibagaza era bagambye you know as monitor as the Serco proposes this law to silence people the people who have been maligning sending stupid tweets claiming to be offending wars 17 of them are behind the coolers. Soko linde kati Serco yakubidwa kutaka kati bwabera kama anti Serco kirabika Serco yabadde akolera ono ngaakolera nti government olaba abasajja bano bali buluto baleta netteeka erigalira abantu Serco abadde tamanyi gwakolera and did not consult me ababadde bakolawo pages manya gajeno muhozi baba kutte 17 behind the cool nga netteeka lino terinaba monitor kumana monitor ebisiru ebibiri abasoga bagamba mbwe ebisiru ebibiri bisinga omugezi omu kandi abasiru ababiri aba monitor bali kumana tebamanyi abasiru ba monitor tebamanyi to 17 of their allies are behind the coolers baba yodde kati bugenda kudduka kalina kyagenda kudduka kati kalina kyagenda kutema kubuka mu dirisa kati kalina waluna kana kagalu bindi waliwo mu obusaba waliwo liwandikanga likaba waliwo mu obusaba waliwo liwandikanga likaba ngobolo buliruma linuko obwolo lireba obwolo kababa be if you don't have it's a noble profession. Media noble. Naengo ojukubye ojimase. Vision group ojukubye. Monitor ojukubye. Amawulire gonna. I'm forcing out the Hollywood president. Yes, I'm fighting. I'm powering acid on the Billy Weavers. We wanted to chase you mtoto kutoka kwa Kenya. Maiti kutoka Kenya. Maiti kutoka Kenya. Tamale. Yes. Maiti kutoka Kenya. Hiyo maiti kutoka Kenya. He's coming here to destroy our country. Okay. Go back. Rudi nyumbani. Rudi kwa Kenya. Tamale. Ngoli munyivu leo. Yes. Munyize nyo. Anti kugulire nti mwetemanyi kiri the people sit have oli sekano oli mu yes, but today no, I've written a book, The Burden of Outliving a Regime with Your Root. Okay. Kastoba. Because politics are what? If you had a UPC government, your issue on the economy. Politics is who gets what. But the NRM mafias have adopted a three operational principle policy. One, you must be a hunting dog for somebody. Yes. Two, it must be a European commander commanding a brave African soldier. However intelligent you are, oyina kubeera mulugosi lwa muntu, oyina kubeera nga pato kisigo oli mu bikoyi, oyina kubeera lugosi nga oli mu pantisi za muntu. Mirundi, when they throw you ne bakusula ku jirikiti peripheral role, bwe bategeera nti akalu katuse nga bakujjayo nga bakuwayo akamotoka nga bakujjayo gyo bakolere, who is an idiot? Nkolerera wansi wa lwabwogo bwabeerayo sente kalisa najjayo omutwe ngani ani abakolera. Give me my budget. Give me a budget. Toina kolera wansi wa mulala. Nabagambye nti president yalagidde abamu banja bonna all of the dates accruing from the last election and Hajati Mukwaya and others must be compiled and paid. Kakati ya Mukwaya asirise tayogera nti Museveni yamulagidde okusasula. Mwali badde omwanika w'NRM yamugambye I'm not going to inherit problems bajja ne banvumayira wano lunaku
first clear the dates bali omwanika mukwaya kwa list y'ababanja displaying ndali badene mu newspapers so that those basirisi bazibe baduke kuno tujabata buledi omwo mu kyalo bonna Museveni bumubanja neba kisirika basiri they are quiet why are you quiet go yagala babajjeko mulangirire Museveni alangirire Tamale Museveni yabalagidde ngo omukazi oli ali ku secretary omupya and that's the good reason of getting people who are principled. The woman said bamujewa South Africa. Yes, I'm not going to be abused by people constantly. Yes, Nekesa is a woman. I clap for her. You clap for Nekesa? Yes, kubanga yabagambye sijja kuvumwa babbiba mu bibabba. Sigenda kusikira. Yes, every time I come here I'm abused. Nkibaddiza. Museveni aga nti compile all the people ababanja mbasasula mukyala mukwaya asirise list yakukutana list ngenda jikuba muduke ngenda kuba list I'm going to incite the population muduke let Museveni clear this one once and for all never genda kuziriera era Museveni bambanje how long will he continue paying amabanja gaina sasulwa banka lyonna tulira ababanja mwaka ku mwaka twali mu campaign tubadde mu kino abantu ne babanja abatuufu sibe basasula nabagambye I hear these people talking. There's no problem in Uganda that cannot be solved. If I'm facing ghost workers, ghost teachers in the schools, what do? Yes, I announce that I'm going to pay your salaries because Museveni, by the time he came, teachers were getting 60,000 shillings. Today some are getting half a billion. Nedda. Nebamugamba nti kupero kuliko abasomesa emitwalo 16 tebaliko. Naye abazibba babe. Waliwo nannyini nsi yatabala. Nti ne radio mwe nti musobola okuleeta omusika nga ne radio za Museveni Yero TV ne Yero radio 19 billion zabulirawa Bobi Wine yazibba ababobi Wine bebazibba oba mmwe sente za radio Tamale ezigenda okupopularizing Museveni bacha abazibba ababobi Wine you are worse than Bobi Wine muri worse than Bobi Wine ekintu ekigenda okupopularizinga gundi mukama waabwe sente ba 19 billion nadduka n'obujozi bwe kubanga ayina media tejja. You have now caught up kubanga nzemba kanti mu byobufuzi tukugamba in any country's history there will be a time when one group of people who have been in power have to live with that power. They have to surrender state house and allow another occupant to enter in any country's history. Wabeerawo ekiseera ng'abadde mu buyinza balina obuvaamu abalala ne babuyingira. What is important? Those people have come to take a power to occupy the state house. Have they come with military tanks? Have they been a result of a ballot box? Or have they come out of a riot? It's the methodology that it changes. Yes. And when you are enjoying power, you don't expect it. How many people? Nzabantu bambuza bankubira simu kuva ebweru. Oyambale suit size ki? Wansi empala 42, empale mu kiwata 34. But do I know the size of my coffin? The coffin is far away. That's why you kill people. We don't expect that one does a face Allah. This is somebody, a person who is in power, does not remember that your coffin. When you are eating a nice meal, you don't remember where the toilet key is, where the toilet paper is. At that time, you don't remember that what you are swallowing, you will have a way out. When you are still in the power, ngoli mu power,
bwoba mu power when you are enjoying political power you are like a woman who is enjoying